So friends, I welcome you to this 12th week session on present perfect tense. Our free live session on Sunday 11 a.m. to 11:40 a.m. Lana, and I welcome you all. Ellarku oru warm good morning. So let's begin this wonderful session. Our kore friends join cheyidittunde. Hi Shine, hi Krishnendu, hi Aditya Krishna, Devika, Alvin, Kalyani. I welcome you all. So ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ topic ആണ് present perfect tense. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ? Can you all hear me? Yes, teacher. Okay, screen കാണാലോ? I hope you can see the screen also. So present perfect tense, the rule നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. What is the rule? Subject plus has or have plus third form of the verb plus object. ഇവിടെ നമ്മൾ has singular നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, singular subjectന് വേണ്ടിയിട്ട്, and have for plural subject. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന്? വേറെ എവിടെ ഒരു സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? You have. അല്ല, യു ഓഫ് കോഴ്സ് സിംഗുലറിൽ നമ്മൾ യു യൂസ് ചെയ്യും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യു നമുക്ക് ഐയിലും ഉപയോഗിക്കാം. We can use it in I as well as you. Very good. Okay, so the present perfect tense denotes an action that has started in the past and has just been completed. ഒരു കുറച്ച് മുമ്പേ നടന്നു, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ present perfect tense ഉപയോഗിക്കുന്നത്. It is used to express an action recently completed. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് present perfect tense. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് just ആണ് ചേർക്കുന്നത്. Describe a past action which is important for its effect in the present and not in itself. ഒരു past action ആണ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ടെൻസ് present perfect tense ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ്, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കുറെ verb forms കാണാം. ഇതിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ ടെൽ മി ദ തേർഡ് ഫോം. What is the third form of see? Seen. Seen is correct. Do. Done. Done. Very good. Done. Okay. Go. Gone. Go. Gone. Very good. Gone, Anna. Listen. Listened. Listened. Very good. Make. Made. Made. Eat. Ate. Eat. Ano. Eaten. 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 Take. Taken. 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 Drink. Drunk. Drunk. Very good. Drunk. Anna. Write. Return. Very good. Very correct. ഇനി നമുക്ക് V1 ഫോം നേരെ തിരിച്ചു വരുവാണ്. നമുക്ക് V3 ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട്. V1 ഫോം ആണ് പറയേണ്ടത്. നോക്കാം എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. Lived. Live. Lived. Lived. Correct. Got. Get. Got. Get. Correct. Ridden. Ride. Ride. Very good. Been. B form ആണ്. B form. Very good. Shaved. Shave. Shaved. Slept. Sleep. Sleep. The played. 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 Okay. Worn. Wear. Wear. Okay. Sung. Sing. Okay. Used. Use. Forgotten. Forget. Okay. Won. Win. Win. Gone. Go. Visited. Visit. Yes. Correct ആണ്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറെ സെന്റൻസസ് ഉണ്ട്. ആ സെന്റൻസസ് ഒരു സെന്റൻസ് ആണുള്ളത്, കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് യു ക്യാൻ. ഹി, ഷീ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. യു ടേക്ക് എനി ഓഫ് ദീസ്, ലൈക്ക് ഹി ഓർ ഷീ. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഹി. ഹിയുടെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കും നമ്മൾ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ? ഹാസ്. ഹി ഹാസ്. പിന്നെ ഇത് രണ്ട് വേർബിൽ ഏതെടുക്കും? ഈറ്റൻ. ഇത്രയും നൗൺസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക? ഷവർ, ലഞ്ച്. സോ ഹി ഹാസ് ഈറ്റൻ ലഞ്ച്, ഷീ ഹാസ് ഈറ്റൻ ലഞ്ച്. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. Shall we?
ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുക. കമോൺ. ഹി. ഓക്കെ, ഇവിടെ they, he. haven't climbed They haven't climbed the Okay, they ഉണ്ട്. They haven't climbed climbed the mountain. the a mountain. mountain. The mountain. Very good. ശരിയാണ്. They haven't climbed the mountain. Okay, അടുത്തത് നോക്കാം. He has done her homework. He or she രണ്ടും നടക്കും. He has. Okay, he or she has done എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ? Done done her homework. homework. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ verb forms? ശരി. Yeah, he or she hasn't done her homework. done her her homework. She hasn't done her homework. അത് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, നീ പറഞ്ഞോളൂ. He hasn't coffee. He hasn't. No. ഇവിടെ verb form ഏതായിരിക്കും? Been to America. Been He hasn't been To America. to America. He has been to America എന്ന് വരും. He hasn't been to America എന്ന് വരും. She has been to America എന്ന് വരും. She hasn't been to America. ഇങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും പറയാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. ട്രൈ നോക്കാം. ഓക്കെ, നീ പറഞ്ഞേ. He has not drunk. He or she hasn't drunk coffee. Coffee, correct ആണ്. He or she hasn't drunk coffee. വളരെ ശരിയാണ്. വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് She has taken a shower. She has taken a shower. a shower. വളരെ ശരിയാണ്. She has taken a shower. correct ആണ്. അടുത്തത് They He haven't has not played played a board game. They haven't Played a board game. they haven't. ഏത് played ആയിരിക്കും വരുന്നത്? PLAY. They haven't played a board game. a board A game. board It's game. very correct. Very correct. ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് She hasn't She hasn't on the drawn board. she hasn't drawn On the board. on the board. Very correct. She hasn't drawn on the board. Very good. Drew on the board. Drew. She hasn't. Drew നമുക്ക് past form ആണ്. second form ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പം third form നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. V3 form ആ. ഓർത്തോണം എപ്പോഴും. Okay. Drawn എന്നാ വരണ്ടേ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത സെന്റൻസിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇവിടെ റൂൾ ഫോം ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? What do you mean by affirmative sentences? പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസസിനാണ് നമ്മൾ അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ്? ഇതിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ചേർക്കില്ല. സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതിൽ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസിനെ അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് പറയും. അപ്പോൾ സെന്റൻസസ് 3 ടൈപ്പിലുണ്ട്: അഫർമേറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ടെൻസിനെയും ഓരോ ഈ സെന്റൻസ് ഫോമിലിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് പല ലൈഫിൽ പല ഒക്കേഷനിൽ പല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ജസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം. സോ ക്യാൻ യു ട്രൈ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ? ഷീ ലീവ് ദ റൂം. ജസ്റ്റ് ചേർത്ത് He just left the room. വെരി ഗുഡ്. ഷീ ചേർത്ത ഷീ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ റൂം. ഇവിടെ എന്താ ചേർത്തെ? Have. They have watched the news. ഇവിടെ Have. I have finished the homework. അപ്പൊ ഇവിടെ Has. he has Just put on the jacket. Okay, has or have മറക്കല്ല കേട്ടോ, പ്ലീസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് She has she has ഇത് catchന്റെ third form എന്താണ്? Caught. She has caught a fish. Very correct. അടുത്തത് He has just called a taxi. correct. He has just called a taxi. Very correct. Very good. Okay, അടുത്തത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 3 സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം. സോ സ്റ്റാർട്ട്. He has made a sandwich. He has made a sandwich.
He made it a sandwich, correct or no? Alla. He have made a sandwich, correct or no? Alla. Okay, അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. They have had breakfast. ശരിയാണോ? They have had the breakfast. ശരിയാണോ? breakfast. Yes, because ഇത് V3 form ആണ്. Have ന്റെ V3 form had ആണ്. So they have had breakfast, correct ആണ്. ബാക്കി രണ്ട് ഫോംസ് ശരിയാണോ? അല്ല. No. No. Correct. No. Okay, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. Okay, ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞോളൂ. She has passed. She has passed. She has passed the test, correct? ഇവിടെയോ? They have listened to music. ഏത് ഓപ്ഷനാ? ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് ഏത് ഓപ്ഷനാണ്? First one is correct. They have listened to music is most correct. Very good. Okay, try this. He has made a speech 4 times. He has made a speech 4 times is absolutely correct. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി രണ്ടും ശരിയാവാത്തതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? He has made a speech 4 times എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് തെറ്റാണ്. ടൈംസ് എന്ന് വരും. He has made a speech times 4 അതും wrong sentence formation ആണ്. Okay, ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. She has been scuba He has been scuba diving 7 times. അപ്പോൾ she has had a job interview. She has had a He has had a job interview 1 time. Has had a job interview 1 time. She has had a job interview 1 time. First one, അല്ലേ? Okay, അടുത്തത്. She has given a presentation 7 Has times. given a presentation 6 times. She has given a presentation 6 times. Correct, Anna. She has given 6 times a presentation. Other sentence formation wrong. She has 6 times given a presentation. Other wrong sentence formation. Anna. This is absolutely correct. Congratulations. Very good going. Okay, now let's try how far we are able to do all these. Okay, Reena Reena has seen. has seen Has a seen. lion before. Okay, അടുത്തത് Neil Armstrong has been to the moon. Can someone say why it is has been and not have been? Neil Armstrong is Single. Yes, Neil Armstrong is a single subject. Okay, very good. Very good going. What about this? Jasmine has not been to. Has not been to Turkey. Has not been to Turkey. Is very correct. Haven't varilla, hasn't go, third form alla. അതുകൊണ്ടാണ് has not been select ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Have not varilla because the subject is singular. Very correct. Very good going. Okay, let's move further. Kevin has ridden a scooter. This sentence means. Well, ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? He rode a scooter in the past. He rode a scooter in the past. He riding a scooter now in the present, or he will ride a scooter in the future. ഏതായിരിക്കും? He rode a scooter. Past. Very good. Very good. അടുത്തത്. You have 2 forms, the helping verb as well as the main verb. രണ്ടും പറയേണ്ടതാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. They have invested. They have invested in 7 companies. Very good. They have invested in 7 companies is absolutely correct. Okay. Next. Neeraj Chopra. Does anyone know him? Proud in. Yes. Yesterday. Yeah. Yes. So try telling me about this sentence. Neeraj Chopra has become the first. Yes. Neeraj Chopra has become the first Indian to win an Olympic gold medal in the track and field events. To all Indians, we should say. Yeah, come on. How about say? What's wrong? With the sentence. Okay, in 2018, I have been to the FIFA World Cup in Russia. This is your sentence. You have to tell me which of this, what's wrong with this sentence? Is it like there is nothing wrong with the sentence? We should not use a date 2021 with the present perfect, or the sentence should be in 2018 has been to the FIFA World Cup in Russia. So which of these options do you think is correct? We should not use a date 20 with the Option present. B.
Yes, correct. You should not use a date. No need to express time. Time ഈ ടെൻസിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. അത് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. Very correctly said. Very correctly identified. Very good going. Okay. ഇനി അടുത്തത്. English has lately really improved her lot. ഇതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും sentences വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. How can you frame sentences using this? Her English has improved a lot. Her English has improved has Improved a improved lot. a lot lately. ഇതിപ്പോ really എവിടെ പോയി? Really നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ. Her English has Her really English has improved. really Her improved a lot. English has really improved a lot lately. Correct? അപ്പൊ ശരിയല്ലേ? So try to use all the words. Okay, അടുത്ത പറഞ്ഞോളൂ. Let me try. Let's see how many of you can do it. Hi Selena, hi Fiza, hi Krishnendu, Aditi Krishna, Shine, David. Albin, Devika, Kalyani, Kartika, Lakshmi, Siza, Lakshmi, Pranita, Rahul, Devangana. I welcome you all. Okay, പറഞ്ഞോളൂ. David and his wife have known each other since high school. Okay, they were David. Okay, you said David. 1 second. David And his wife and his wife have known each other have known each other ever since high high school. school. Very good. Very well said. Very correct. Okay.